So methods of list. So list methods. So the first one is so that is append. So it is used to add an item or element in the end of the list. That is append. So I will make this clear. So Python is a case sensitive programming language. సో ఇందులో మనకు క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ అనేటివి డిఫరెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్తో మీరు లిస్ట్ అని క్రియేట్ చేసి స్మాల్ లెటర్స్తో వన్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దే బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఐ మీన్ వేరియబుల్ నేను చెప్పేది. సో ఇన్ కేస్ ఒక రెండు వేరియబుల్స్ సేమ్ నేమ్ బట్ ఐ థింక్ లెట్స్ సే వన్ వన్ వేరియబుల్ మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే అనదర్ వేరియబుల్ స్మాల్ లెటర్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే those two variables are different. So the two variables are not same. సో వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్ కానీ మనము ఫర్దర్ ఈ క్లాస్లోనే నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను. సో అపెండ్ so it is used to add an element to the list, to the end of the list. సో లిస్ట్లో మనము ఎండ్లో వన్ న్యూ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం దిస్ అపెండ్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు add an element to the last to the end of the list. సో లిస్ట్లో ఎండ్లో మనము వన్ న్యూ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. నౌ లెట్స్ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్. లెట్స్ సే sample. So in this sample we have alphabets. C and D. Now let's print it. Print sample. సో మనకు శాంపుల్తో వన్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. Now I will create another variable with the same name but in capitals. So sample equals to
సో నేను ఇక్కడ ప్రింట్ శాంపుల్. సో ఇది స్మాల్ లెటర్స్. సో స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్న శాంపుల్లో మనకు ఆల్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉన్న ఆల్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో నేను ప్రింట్ శాంపుల్ చేశాను. దీని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉన్న లిస్ట్, సారీ స్మాల్ లెటర్స్లో ఉన్న లిస్ట్ అన్నది, స్మాల్ లెటర్స్లో ఉన్న శాంపుల్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న లిస్ట్ మనకు డిస్ప్లే అయింది. సో ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ లైక్ దిస్, సో ఆల్ క్యాపిటల్స్ యూజ్ చేశాను ఇంక్లూడింగ్ ప్రింట్. సో this will shows an error, and Python executes line by line అన్నాను. సో మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ శాంపుల్ అన్నది ప్రింట్ అయింది. సో ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనకు పైథాన్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్ లైన్ బై లైన్. సో లైన్ బై లైన్ కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనకు బిఫోర్ దిస్ లైన్, దట్ మీన్స్ 1 2 3 4, సో ఫోర్త్ లైన్, సో బిఫోర్ ఫోర్త్ లైన్ మనకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు. సో దట్స్ వై మనకు ప్రింట్ శాంపుల్ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయి మనకు డిస్ప్లే అయింది. అండ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ లైన్ we can clearly see the error here. So that error is name print is not defined. సో క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాసిన ప్రింట్ అనేది నాట్ డిఫైన్డ్ అని చూపిస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. మనము ఇంకే మెథడ్స్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఉంటాయి, మనం స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేయాలి. క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తే దట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ నాట్ ఏ మెథడ్. సో ఒక మెథడ్ లా కన్సిడర్ చేయాలి. నౌ సో శాంపుల్ consists of capital letters, capital alphabets, and this sample consists of numerical values మనకు డిస్ప్లే అయింది. Okay, now let's discuss about append method. So append is used to add a new element to the list in the last. It is used to add an element to the end of the list. So list లో end లో యాడ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం this append method. So the syntax for this append method is first we simply use sample. సో శాంపుల్ ఇది మనకు లిస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్. మెథడ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే డాట్, సో శాంపుల్ డాట్ అపెండ్. సో ఈ అపెండ్లో మనము
we will pass the value. సో నేను ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్లో ఉన్న శాంపుల్లో డేటాని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ ది నెంబర్ ఆఫ్ 10. సో దిస్ విల్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫాబెట్స్. సో ఆల్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. నవ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ one numerical value. Then I will print this sample. Let me comment on this. So before append. So before append మనకు from A to D క్యారెక్టర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ append మనకు D తర్వాత 10 అనే ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ అయింది. So this is the uses of append method. So it is used to add an element in the last of the list, in the end of the list. And next we have insert. సో అపెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్నే యాడ్ చేసుకోగలమా మనం? Yes. I think it's not. We may so multiple values ని కనుక మనము పాస్ చేయాలంటే లైక్ we have another method that is extend. సో ఎక్స్టెండ్ యూజ్ చేసుకుని మనము వన్ లిస్ట్ని ఇందులో పాస్ చేయొచ్చు, వన్ లిస్ట్కి అపెండ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ మనం దీని కనుక కామా 12 కనుక ప్లేస్ చేస్తే థింక్ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఎస్. సో ఓన్లీ లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ టేక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో మనం 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని మనం పాస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ మెథడ్ ఫర్ దట్. And moreover, this append will only add the new element the end of the list. So end of the list లో మాత్రమే యాడ్ చేయగలుగుతుంది. So let's say if I want to add a new element in a particular index value. So in a particular index number. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇండెక్స్ ప్లేస్లో నేను ఒక న్యూ వాల్యూని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇన్ దట్ యూస్ కేస్ we use the insert method. So insert method. So all these methods may contain some parentheses and compulsory. So this insert, it will accept 2 arguments. So one is index and another one is value or else element. So this is the element and insert command will accept index and element. Use it to insert an element at a specific index. So let's say let us insert number 2. So number 2 in second index place, or else let's insert a number 1 in second index place.
This is also same sample dot forgot it syntax ఎలా ఉండాలి అంటే sample equals to sample dot append of 10. సో ఇలా యూజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వే. బట్ యాక్చువల్లీ ఇది వర్క్ అవ్వాలి. బట్ ఇది ఎందుకు ఇలా వస్తుందో నాకు అర్థం. మేబీ ఆఫ్ వర్షన్ డిఫరెన్స్, ఐ థింక్ సో. సో sample 1 ఆరున్నర ఆరున్నర Okay, let's leave this. So maybe in current versions, సో మనం ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. సో డైరెక్ట్లీ మీరు వేరియబుల్తోని వితౌట్ స్టోరింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ సో మీరు అపెండ్ చేయొచ్చు. ఎస్, నౌ let us explore about inset sample dot inset dot sample dot insert. సో ఈ ఇన్సర్ట్ లో మనము we will pass the first index value. So that is first index. So index will starts from 0. సో నేను సెకండ్ ప్లేస్ లో 1 అనే ఒక వాల్యూని స్టోర్. So if we print this sample, సో శాంపుల్ కనుక మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ప్లేస్లో పైథాన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సి సో ఇన్సర్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనము పర్టికులర్ స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ ప్లేస్లో వన్ ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ an element at a specified index. So in case if I want to insert the third index value, so third index లో నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ప్లేస్ అయింది, బట్ థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ కి మూవ్ అయింది. That means it shifts from third index to fourth index. సో థర్డ్ ఇండెక్స్ లో మనం పైథాన్ యాడ్ చేసాం. సో దట్స్ వై డి ఫోర్త్ ఇండెక్స్ కి ప్లేస్ అయింది. ఇఫ్ ఐ యూజ్ 4 here,
సో ఫోర్త్ ఇండెక్స్లో ఇన్ ప్రీవియస్, సో ప్రీవియస్గా అయితే మనకు డి ఉంది. సో డిని మనము డి ఇండెక్స్ వాల్యూని మనం టచ్ చేయకుండా ఓన్లీ దిస్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో ఫోర్త్ ఇండెక్స్ వాల్యూలో మనకు 10 ఉంది. సో దట్స్ వై 10 ఇండెక్స్ వాల్యూ ప్లేస్లో పైథాన్ స్టోర్ అయింది. సో 10th ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్, దట్ ఈస్ 4, 0, 1, 2, 3 and 4. సో 10th ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 4 బిఫోర్ ద ఇన్సెట్. సో ఎప్పుడైతే మనము ఫోర్త్ ఇండెక్స్లో పైథాన్ యాడ్ చేసామో, సో 10th వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ 5గా చేంజ్ అయింది అండ్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్లో పైథాన్ వాల్యూ స్టోర్ అయింది. సో this is how insert will work. It will insert the element at a specified index. Now, so ఇందాక అడిగారు కదా లైక్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని పాస్ చేయొచ్చా? ఎస్, సో వీ కెన్ పాస్ ఇట్. వీ కెన్ ఆల్సో append those multiple elements, but we can't insert multiple elements. సో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయలేం, కానీ వీ కెన్ అపెండ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ యూజింగ్ మెథడ్ కాల్డ్ extend. So it will take a iterable. It will take iterables. So iterables means collection data types like list, tuple, set. సో వీటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో we need to pass iterables instead of values. So it will extends the list by appending so elements from an iterable. So here iterables are nothing but list, tuple, set and so on. This and that's it. So list, tuple and set. సో వీటిలో ఉన్న వాల్యూస్ని అపెండ్ చేస్తుంది. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. extend now let's say sample dot extends. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ ఉంది చూడండి. సో ఎక్స్టెండ్, సో మనకి ఏం అడుగుతుంది? ఇటరబుల్. సో వీ నీడ్ టు పాస్ an iterable here. Let's say we can also pass any iterable. Let us pass sample. సో నేను ఈ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉన్న శాంపుల్ని పాస్ చేశాను.
let's print sample. సో ఇక్కడ మనకు శాంపుల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉన్న శాంపుల్ అన్నది వన్ ఇటరబుల్ దట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ లిస్ట్. సో లిస్ట్ అన్నది ఉంది కాబట్టి ఈ లిస్ట్ ఎంటైర్ లిస్ట్ మొత్తం శాంపుల్ అనే లిస్ట్ లో యాడ్ అయిపోయాయి. This is how we can pass multiple elements to the list. సో ఇది వేరు, ఈస్ డిఫరెంట్. ఏం చేస్తుంది, టూ లిస్ట్స్, సో రెండు లిస్ట్ని కంకాట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆ కంకాట్ చేసిన లిస్ట్ని మనం ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ మెథడ్ దే. సో అందులో మనం మెథడ్ యూజ్ చేయట్లేదు ఇన్ కంకాటినేషన్. జస్ట్ రెండు లిస్టుని మర్జ్ చేసి వన్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనము వేరొక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయకుండానే మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన లిస్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాం యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్టెండ్ మెథడ్. సో ఆల్రెడీ శాంపుల్ స్మాల్ లెటర్స్లో ఉన్న శాంపుల్ అనే వేరియబుల్లో మనం ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్, సో క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మనం ఒక శాంపుల్ అనే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి అందులో లిస్ట్ని స్టోర్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ఏ లిస్ట్ విచ్ ఈస్ అన్ ఇటరబుల్. సో దట్స్ వై మనకు ఈ ఎక్స్టెండ్లో పాస్ చేసిన ఇటరబుల్ వేరియబుల్ అన్నది యాడ్ అయింది. సో ఫ్రమ్ 1 to 5 ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఇన్ ద శాంపుల్, సో శాంపుల్ లిస్ట్లో యాడ్ అయ్యాయి. సో శాంపుల్ లిస్ట్లో యాడ్ అయ్యాయి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్టెండ్? సార్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ పారాంథసిస్ లో శాంపుల్ అనే ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్ కాకుండా మాన్యువల్ గా ఇవ్వచ్చా ఎలిమెంట్స్ ని? అంటే లైక్ 6, 7, 8, 9 అనేది యాడ్ చేయాలనుకుంటే నేను అట్లా. Yes, it is also possible. So strings, let's pass the float values. 10.2 comma 50.6 70.8. సో ఇక్కడ ఇటరబుల్ని పాస్ చేయాలి. సో either one list or tuple. సో నేను లిస్ట్నే పాస్ చేస్తున్నాను. uh, 10.2 comma 50.6. ఎస్, ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టండి. Now it's clear. సో ఇక్కడ పాయింట్ అనేది ప్లేస్ చేశాను వితౌట్ కామ్. సో దట్స్ వై మనకి ఇందాక త్రో చేసాను. ఇంకా సో డిఫాల్ట్గా అయితే మనకు ట్రిపుల్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ది ట్రిపుల్ హియర్. సో నేను ఇక్కడ ట్రిపుల్ని పాస్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ కర్వ్డ్ బ్రేసెస్, నాట్ కర్లీ బ్రేసెస్. సో నేను ఇక్కడ ట్రిపుల్ని పాస్ చేశాను అండ్ ఆల్సో
లిస్ట్ని కూడా పాస్ చేశాను. నౌ ఐ విల్ పాస్ ఏ సెట్ హియర్. సో సెట్ని మనము ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్తో డినోట్ చేస్తాం. సో సెట్ పాస్ చేసిన మనకు డేటా అన్నది ఎక్స్టెండ్ అయింది. We must and should pass an iterable here. So whether it is a list, tuple or set. Any more doubts? No doubts? Okay, let's discuss about another data type. Sorry, method. Now we have created discussed about append, insert, and extend. So these are the methods are used to add a new value. సో ఒక న్యూ వాల్యూస్ని ఆర్ ఎల్స్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయడం కోసం దీస్ 3 మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో అండ్ దీస్ 3 మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ వేస్లో మనము ఎలిమెంట్స్ని వన్ లిస్ట్లో యాడ్ చేస్తాం. సో యూజింగ్ అపెండ్ వీ కెన్ ఓన్లీ యాడ్ ఎన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. సో లిస్ట్లో ఎండ్లో మాత్రమే ఈ అపెండ్ యూజ్ చేసుకొని వన్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయగలం. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఇన్సెట్, we can insert one element at a specified index. సో ఏదైనా ఒక స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్లో మనము వన్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయగలం. కమింగ్ టు దిస్ extend, we can add multiple elements. We can append multiple elements to the list by extending an iterable. సో ఒక ఇటరబుల్ యూజ్ చేసుకొని మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయగలం, అపెండ్ చేయగలం. నాట్ ఇన్సర్ట్, అపెండ్. సో అపెండ్ మీన్స్ యాడింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. అండ్ ఫోర్త్ example. So now let's discuss about removing the elements from the list. So first we have the method called remove. So remove and element. Remove element. సో రిమూవ్ అనే మెథడ్లో మనం ఎలిమెంట్ని పాస్ చేస్తాం. వీ విల్ పాస్ ద ఎలిమెంట్ హియర్ ఇన్ ద రిమూవ్. It will remove the first occurrence occurs of the specified element. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ ఆల్సో మే హ్యావ్ డూప్లికేటెడ్ డేటా. సో మనకు డూప్లికేటెడ్ డేటా కూడా ఉంటుంది ఇన్ ద లిస్ట్ విల్ యాక్సెప్ట్ డూప్లికేట్, నాట్ ఓన్లీ లిస్ట్, tuple also. So tuple and list will accept the duplicated data. So in terms of duplicated data, if we use this remove method to remove an element,
So it will remove the first occurrent element. So second element ni remove cheyadu. It only removes the first occurrent of the element. So first let us discuss about this remove, and then I will explain how it works in terms of duplicated data. Okay, మనకు ఇందులో నేను అగైన్ స్ట్రింగ్ డేటాని పాస్ చేస్తాను ఫర్ డూప్లికేట్స్. B. So AB. సో మన క్లాస్లో డూప్లికేటెడ్ డేటా ఉంది AB. నౌ శాంపుల్ డాట్ sample dot remove. So if I want to remove A here, that is capital A, not small a, and print sample. సో లాస్ట్లో చూడండి మనకు B నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అండ్ we may see the A here, A and A. So remove will only removes the first occurrent of the element. Yes, మనం మళ్ళీ ఈ శాంపుల్ డాట్ రిమూవ్ ఏ పర్ఫామ్ చేస్తే మనకి ఇందులో ఇన్ ద లిస్ట్ వీ హ్యావ్ రెండు సార్లు ఏ ఉంది మనకు. వీ హ్యావ్ 2 A's ఇన్ అవర్ లిస్ట్. సో ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అగైన్, సో నేను 2 times ఈ కోడ్ని రిపీట్ చేశాను. సో మనకు సెకండ్ ఏ అన్నది రిమూవ్ అయింది, అండ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 A in our list. In case if I use Sir, I have one doubt. మనం పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేయలేము సార్, లాస్ట్లో కానీ ఫస్ట్లో కానీ. సో అలానే కదా చేస్తుంది. సో పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని రిమూవ్ చేస్తాం. అంటే మనం ఇటరేట్ చేస్తా ఉన్నాం కానీ ఓన్లీ చూసింగ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ సార్. అలా ఇక్కడ మనం ఇటరేట్ చేయట్లేదు. ఇటరేషన్ అన్నది వేరు. సో ఇటరేషన్ మనము ఎప్పుడు చేస్తాం? ఇలా ఫర్ లూప్స్ లో మనం ఇటరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. బట్ ఇందులో మనం ఇటరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్గా మనం వాల్యూని పాస్ చేస్తాం. సో రిమూవ్ మెథడ్లో వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ మనకు ఫస్ట్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో ఈ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఎక్కడైతే ట్రిగర్ అవుతుందో ఆ ఎలిమెంట్ అన్నది రిమూవ్ అవుతుంది. సో ఇటరేషన్స్ అంటే మనకు ఆల్, సో ఇన్ కేస్ ఇటరేషన్స్ కనుక పర్ఫామ్ చేస్తే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ఏస్ విత్ సింగిల్ రిమూవ్ కమాండ్. సో వన్ సింగిల్ రిమూవ్ కమాండ్తో మనము రిమూవ్ చేసేయచ్చు యూజింగ్ ఫర్ లూప్స్ బై ఇటరేటింగ్ ది లిస్ట్. సో వీఆర్ నాట్ ఇటరేటింగ్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనకు మన లిస్ట్లో ఏ అనే ఒక వాల్యూనే లేదు, ఏ అనే ఎలిమెంటే లేదు, అండ్ ఐ విల్ అగైన్ రిమూవింగ్ ద ఏ. సో మనకి ఏమని వచ్చింది? ఇట్ షోస్ ఎన్ ఎర్రర్ కాల్డ్ రిమూవ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్.
సో ఏ అన్నది మనకు లిస్ట్లో లేదు కాబట్టి we will clearly see this error.